Hello everyone, welcome back to the fourth episode of Know Your Knots. আজকে full windsor knot বাঁধা শিখবো আমরা. Let's begin. Before I start, I would say যে full windsor knot is a difficult knot. So প্রতিটা স্টেপে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে, একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে. So let's begin. টায়ের সোজা সাইডটা আমরা উপরে রেখে ছোট হ্যান্ড will be on the right, বড় হ্যান্ড will be on the left. Pop your collar. Okay. So, ছোট সাইডটা বড় সাইডটা নিচে যাবে. Right? We make a cross loop here and make sure যে এই লুপটা একটু ছোট থাকে কারণ ফুল উইন্ডসরে অনেকগুলো প্যাচ আছে. সো টাই ছোট হয়ে যাবে যদি আপনারা একটু বড় করে বাঁধতে চান তাহলে. ওকে. ফার্স্ট স্টেপ. এই সাইড এই যে এই পার্ট অফ দ্য টাই এটার উপর দিয়ে আমরা একটা লুপ করব. এটার উপর পেঁচাবো. এই যে এটার ভিতর দিয়ে নিয়ে এটার উপরে একবার পেঁচাবো. When that's done, move to the other side. So এটা হাতের নিচ দিয়ে আসবে, এসে এটার উপর দিয়ে আসবে এবার. এই পার্ট অফ দ্য টায়ার উপর দিয়ে যাবে লুপ আরেকটা. So এটা নিচ দিয়ে এসে it goes inside. So when that's done, we have a nice knot shape here. So এটা আবার যে সাইডে প্যাচাইছি আমরা এই যে এই লাইনটার সাথে এটার সাইডে এটা উপরে আসবে. এবার হাতের উপর দিয়ে এসে we cover this part, right? তারপরে এটা এখন এটার ভিতর দিয়ে যাবে. তারপরে এখানে যে আমরা নটটা ক্রিয়েট করছি লুপটা এটার থ্রুতে পাসের থ্রু. Then adjust and tighten. তারপরে pull it up. This is a thick knot, so it's suitable for spread collar and also ties যেগুলো হচ্ছে made out of softer material. তা না হলে নটটা অনেক বেশি বড় হয়ে যায়. For example, you can see here. So yeah, that's full windsor. And you're good to go. Thank you for watching. Hope to see you in the next video.